So first thing that we need to study in web designing, first we have to study what type of websites are there, what are the categories of websites. එකන මේ වෙබ් අඩවි මොන මොන වර්ගවලටද අයිති වෙන්නේ, how to manage their content, how to identify the content එක අඳුරගන්නේ කොහොමද, මේකේ අන්තර්ගතය හඳුනගන්නේ කොහොමද, then what types of different technologies are there to develop a website or web pages, මොන වගේ තාක්ෂණයන්ද තියෙන මේ websites develop කරන්න, how to publish a website to see it or surf it from different locations and to access it from different locations using the internet. අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා කොහොමද වෙබ්සයිට් එකකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබ් සර්වර්ස් වලට අපි දාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශනය කරන්නේ. Then the maintaining of a website is also important. You have to sometimes maintain the technical things, or else you have to maintain the content of the website. ඉතින් තාක්ෂණය devices වෙනස් වෙනකොට website ඔයගොල්ලෝ maintain කරන්න ඕනේ, නඩත්තු කරන්න ඕනේ, යාවත් කාලීන කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම අපි බැලුවොත් එහෙම මේ ටෙක්නොලොජිස් වෙනස් වෙනකොටත් එහෙම කරන්න ඕනේ. කන්ටෙන්ට් එක අප්ඩේට් කරන්නත් ඕනේ. එකම කන්ටෙන්ට් එක තිබ්බොත් මිනිස්සු බලන එකක් නැහැ. ඒක කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. That depends on the type of the website also. සමහර content ඉක්මනට වෙනස් වෙන්න ඕනේ news websites වගේ ඒවා. සමහර ඒවා ටිකක් කල් ගත වෙනවා වෙනස් වෙන්න. So the first topic is structuring information for web designing. First we have to identify different web applications. We have to we should be able to differentiate the different websites and web applications. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එකිනෙකට වෙනස් වෙබ් අඩවි මොන කැටගරි වලටද අයිති වෙන්නේ කියලා වෙන් කරගන්න. So there are several aspects that attention should be paid when designing a website. Imagine you are a member of a group of students assigned to design a website. You should consider factors such as the purpose, the user, and how to maintain the website. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරන්න නම් ඉන්නේ, first you have to consider the purpose. ඔයාට personal website එකක් ඕන වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ group එකකට ඕන වෙන්න පුළුවන්, school එකට ඕන වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලට charity එකකට ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ you have to determine the purpose of the website. Then also you have to think about the user group. කවුද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? And also how to invest on the website development process and how to purchase web hosting spaces from the servers, and also you have to purchase a domain name from the service providers. ඉතින් domain name එකක් ඔයගොල්ලන්ටම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. We discussed about domain names under internet lesson. So අන්තර්ජාල lesson එකේ අපි ඒවා කතා කරා. .lk domain එකක් ගන්නවද, .com එකක් ගන්නවද? So we have to think these things. ඇත්තටම දැන් කැටගරි එක විදිහට හිතුවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ කැටගරිස් ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා තියෙනවා. Information communication web applications or websites. NIE.lk, surgery.lk, Webopedia. So information communication means you are communicating some information related to different fields. ඒ කියන්නේ විවිධ ශේෂ්ඨවලට අදාළ අධ්‍යාපනික හෝ වෙනත් දත්ත බෙදා හැරීම තමයි යාළගේ අරමුණ. මේක අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය, surgery scanner ඔය වගේ තියෙනවා. Then people use website to purchase items and services. Items සහ services purchase කරන්න මිනිස්සු යොදා ගන්නවා website. Those are known as e-commerce websites. Amazon, eBay, daras.lk ඔය වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා ලෝකේ. හරි. Entertainment websites. You know, one main use of internet is to use it for the internet. Then we surf entertainment websites most of the times to download songs, videos, computer games, teledramas. එහෙම ගොඩාක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Netflix තියෙනවා.
YouTube, Islands Cricket, ඔය වගේ online games තියෙන ඒවා, online sports පෙන්වන ඒවා, telecast, broadcast නේද? ඊට online chat කරන sites, discussions යන sites, ඒ වගේ entertainment ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. So one type of websites and web applications can be recognized as entertainment websites. මේ විනෝදාස්වාද websites උත් අපිට අඳුර ගන්නට පුළුවන්. Then the advertising part. Advertising වලට websites තියෙනවා. හරි. ikman.lk තියෙනවා ලංකාවේ නම්. ඒ වගේ තව ගොඩක් website ලංකාවේ තියෙනවා. වාහන වලටම වෙනම තියෙනවා, lands වලට වෙනම තියෙනවා, general advertising වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේ advertising websites තියෙනවා. The news websites are also there. For almost all the major media corporations maintain their own websites. Regular websites provide කරන ඒ websites වලින් live FM radio නම් අහන්නත් පුළුවන්, TV නම් බලන්නත් පුළුවන්, live features දීලා තියෙනවා. This website publish news using multimedia. Then the social media websites, one of most popular type of websites. These websites provide facilities to develop social networking among various groups depending on their educational background, occupation, taste, and other factors. Facebook වගේ general social media ඒවා තියෙනවා. LinkedIn වගේ professional social media ඒවා තියෙනවා. Twitter ඒ වගේ Facebook LinkedIn වලට වඩා වෙනස් නේ. tweet කරන්න use කරන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ මේ social media cover කරන areas වෙනස්. Facebook නම් එහෙම formal එකක් නෑ. ඒක යාළුවෝ නෑදෑයෝ ඔක්කොම එකතු කරන් ඉන්න පුළුවන්. LinkedIn, in LinkedIn you are maintaining a professional profile. වෘත්තීය වේදිකේගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් තමයි LinkedIn වල social media එකක් වුණාට ඒතර වෘත්තීය සග්ගයෝ ඉන්නේ. ඒතකොට jobs වලට දානකොට එහෙම බලනවා. ඒ වගේ LinkedIn profiles ඒ පැත්තට බලයි. Then search engine facilities are there. We discussed about search engines when we discuss internet services. So you know there are different services in internet. One type of service is providing the search engine facilities. There are Google, MSN, Bing, මේගොල්ලෝ search engines සෙවුම් යන්ත්‍ර. ඉතින් මේවට ඔයාලට පුළුවන් මේ මොන හරි search keyword එකක් input කරලා ඊට පස්සේ search keyword එක දැම්මට පස්සේ ඒ search keyword එකට අනුව අදාළ වෙන URL list එකක් අපිට පෙන්නනවා. Google වල search කරාමත් එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට URL මතක තියාගන්න බැරි හින්දා තමයි අපි search engines යොදාගන්නේ. They maintain large repositories about the website details. Can a large repositories ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙන website වැඩි හරියකගේ details ඒගොල්ලෝ maintain කරනවා. අපි ඉල්ලනකොට ඒවා දෙනවා. Then personal websites, you can develop a personal website. ප්‍රසිද්ධ කෙනෙකුට නේද? ප්‍රසිද්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. president ඒ වගේ වැඩවලට personal websites තියෙනවා. So there are personal websites. These are often used by popular persons such as writers and politicians who disseminate their information. So in here you can see 8 types of websites. මේ වගේ websites වලට අපි හදන්න යන website එක මොන category එකටද අයිති වෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. Then your user groups. In these days almost all the population can access the internet. Internet තියෙනවා නම් population එකේ internet තියෙන ඕන කෙනෙකුට ඒ literacy එක තියෙනවා නම් access කරන්න පුළුවන්. Regardless the age. වයස බලපෑමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තේරෙන වයසේ අවුරුදු 5 පස්සේ ළමයි හිටන් internet use කරනවා. So you have to think about your web user groups. Those who access the website and use are known as the users of the website. For instance, google.com is used by many people around the world and they are known as the users of the Google website. In designing a website, it is understood that the user is important. The following are useful in understanding them. The ඔයගොල්ලෝ හදන website එක ලංකාවට විතරක් නම් you have to think about the language and the culture. International නම් again you have to think about the language and culture. And the age, education level of your user group, gender and preferences. The web user group එක දැන් ඔයාලා design කරන site එක මොන විදිහේ group එකක්ද ආකර්ෂණය කරන්න කියන එක ඔයාලට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ.
ඒක වෙබ් යූසර් ගෲප්ස් යටතේ අපි විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ ළමයින්ට හදනකොට ඒක ඒ යාලට සුදුසු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බාණ්ඩ විකිණීමට නම් තියෙන එකේ ඒ විදිහට සුදුසු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කස්ටමර්ස්ලා මොන ඒජ් රේන්ජ් එකේද ඉන්නේ, යාලගේ এডুকেෂන් ලෙවල්ස් කොහොම වේද කියන එක අනුව වෙබ්සයිට් එක සරලව හදනවද ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් හදන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔයාලට කල්පනා කරන්න වෙනවා. So to get this information, you can conduct a study or survey on target users, or else you can analyze the similar websites. ඔයාලට similar ඒ කියන්නේ සමාන websites analyze කරන්නත් පුළුවන්. දැන් එකක් තමයි මේ ලංකාවේ මේ government website එක. It is known as Lanka Gate. The URL for this one is www.gov.lk. දැන් මේ screen එක නෙමෙයි දැන් web portal එකේ තියෙන්නේ. Actually it's a portal, a website portal. A portal means a collection of different web services. දැන් මේ gov.lk වගේ එකකට ගියොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ආයතන අමාත්‍යාංශ ඔක්කොගේම වෙබ්සයිට්ස් එකතු කරලා තියෙනවා. හරිද? මේක 2014 ගත්ත ඉමේජ් එකක් නේ. දැන් මීට වඩා වෙනස්. gov.lk ගිහිල්ලා බලන්න. It provides with 3 languages. Some image is there to identify Sri Lanka. And also it presents the details with all the languages. This is the index page or the home page. In the home page, it provides all the languages. And also after that, you can select a language to continue. ඒ විදිහට websites consider කරනවා ඒ ගැලපෙන location එකට මිනිස්සුන්ට අනුව මොන විදිහට provide කරන්න ඕනි කියලා. Then also the content management, you can see font size changing options, search options, language change options, hyperlinks. Hyperlinks means they are providing links to connect with other networks, other websites, images, videos, text, those are multimedia features. And also you can arrange these contents easily to change or update your website also. මේ website ඉක්මනට වෙනස් කරගන්න මේ කැලේ එහෙට මෙහෙට දාලා content වෙනස් කරගන්න, පෙනුම organize කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. So then you should consider about your web content. Website එක අන්තර්ගත දේවල් තමයි content කියලා කියන්නේ. Multimedia එක දෙයක්. Multimedia යටතට අයිති වෙනවා ගොඩක් ඒවා. So text information given in short, images, sounds, video, and animations, and also copyrights and information about updates. Hyperlinks, advertisements, then the search facilities and facilities to download certain software required to use the website. The website එක තියෙන්න පුළුවන් මේ text, images, sound, video, animations, copyrights and information about updates, the hyperlinks, advertisements, search facilities, so වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. Then the content management එක ගැන හිතන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. දැන් මේ මෙතන තියෙන content එක බැලුවත් ඔයාලට තේරෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක හරියට manage කරලා තියෙනවනේ පිළිවෙලකට. So the meaning of content management, it should be easy to use. Can find the information user need fast, attract, easy to update, has room to add new features later. මේවා සමහර වැඩි විභාගයට අහලා නැහැ තාම මේ දේවල් අහන්න පුළුවන් මේ මුල් කොටස් වලින්. හරි. Classification based on sitemap. එකක් content manage කරද්දී sitemap එකක් දෙන්න පුළුවන්. sitemap එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. home page එකට ගියාම අනිත් pages මොනවාද, ඒ pages වලින් ගියාම මොනවාද හම්බෙන්නේ කියලා පොඩි map එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. Then also displaying a summary of the entire content of the website in a home page. ඒ වගේම තමයි home page එක අපිට content එකේ summary එකක් දෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට menu driven system එකකට. Using menus and using hyperlinks. Links මේවට links connect කරලා තියන්න පුළුවන්. මේ click කරාම මේ page එකට යනවා. එතකොට drop down menu system එකකටත් අපිට content manage කරන්න පුළුවන්. මොකද හැම content එකක්ම පෙන්වන්න බෑනේ, ඔබන්න බෑනේ screen එක. එතකොට අපිට ඒවා මේ වගේ menu system එකකට වගේ යන්න වෙනවා. Present information in brief. කෙටි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට දේවල්.
The attention of the user may not be drawn to some information when a large amount of information is included in a single web page. එක page එක ගොඩක් තිබ්බොත් අමාරුයි. ඒක ඔයාලට දකින්න පුළුවන් news websites වල එහෙම you can see the information in briefs. මේ පොඩි පොඩි විස්තර විතරයි දෙන්නේ. ක්ලික් කරලා ඊළඟ පිටුවේ ලොකු පිටුවට යන්න පුළුවන්. Use of numbered list, bulleted list and indentation. ඊට add කළා අංකලයිස්තු දාලා බුලට් ලයිස්තු දාලා ඔයාලට ටෙක්ස්ට් ෆෝමැට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා මේ පැහැදිලිව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ලිස්ට් කරපුවාම ඕගනයිස් කරගන්න ලේසියි කන්ටෙන්ට් එක. Providing the facility for the user to navigate the website easily. ඒක links වලින් buttons වලින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. So in your textbook in this example when you click on this about us link or button, the website will load the about us page, and also you can see for all the pages this menu or the link is visible. Links are visible. This menu section is visible for all the website pages. That means all the web pages are connected with other web pages. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකටම මේක දාලා තිබ්බහම ඕන එක ඉඳන් ඕනම page එකකට වාට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා දෙයිරලා ඇති website එකක් ඇතුළට ගියාම ඒක ඇතුලේ ඕන තැනකට ආපහු ඉස්සරහට පස්සට මේ link හරහා යන්න පුළුවන්. So that makes through the navigation or the hyperlinks. ඉතින් navigation හොඳට හිතන්න ඕනේ. හැම එකෙම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් විදියට හදන්න ඕනේ. So here there is a home button in each and every page, so you can directly go back to the home page, and also in any page you can click and get the other pages. So navigation is easy in a website, so you have to think about the navigation also. And then the content updating. So website should be easy to update by the person maintaining the site. Height එක හදලා තියෙනවනේ ඉක්මනට images, videos, content මාරු කරගන්න පුළුවන් විදියට. The accuracy of information is assured when the copyrights and the updated time periods are included in the each page. බලන්න හැම website එකකම වගේ පල්ලෙහෙන් update last update time එකයි date එකයි copyright details උයි තියෙනවා. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් අන්තිමට මේක update උනේ කවද්ද කියලා. Then the structure and the layout. Maintaining the identity of the website in each page. Facebook ගියොත් හැම page එකකම නිල් පාට white color ඒ background එක තියෙන්නේ, ඒ appearance එකේ theme එක තියෙන්නේ. සම්පත් බැංක් එකට ගියොත් එහෙම ඒකේ තැඹිලි පාට සුදු පාට ඒ theme එක තියෙන්නේ, ඒ background එක තියෙන්නේ. BOC website එකකට ගියොත් කහ පාට සුදු පාට නිල් පාට ඒ backgrounds තියෙන්නේ. කළු පාට labels එහෙම. එතකොට හැම page එකක්ම එකිනෙකට වෙනස් design නැහැ. ඒ හැම දෙයකම එක theme එකක් maintain කරලා තියෙනවා. So maintaining the identity. ඒවා YouTube ගිහලා YouTube එකේ කොහෙ ගියත් එක theme එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා follow කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එකම website එකක් ඉන්නවා කියලා මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ නැහැ නේ. Then the highlighting important information. So there are so many different ways to highlight the information. You can use you can use sizes, you can use colors. So those are need to highlight the important information. Ability to access the website from any computer. අද වෙනකොට දැන් අපි මේ online classes එහෙම කරද්දී student use desktop computers, laptop computers, tablet PCs, smartphones. So they are using Android devices, Apple devices. Some students use Linux based systems. So there are a lot of different hardwares and different technologies are using by different people. So you should develop your website by considering these different technologies. So various users use different types of personal computers, various devices such as mobile phones to browse website. Different sizes of screens are used. So the designer should pay attention on this one. ඒක ටෙක්නිකල් පැත්ත එකක්. ඉතින් ඒකත් හරියට අද කාලේට ගැලපෙන විදිහට වෙබ් එක වාගේ සයිට් එක වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. So the website should be constructed in order to adjust the sizes of the web page to fit the screen automatically. ඒ කියන්නේ දැන් වා මොබයිල් ෆෝන් එකකින් විසිට් කරනකොට මොබයිල් ෆෝන් එකට හරියන විදිහට adjust වෙන්න ඕනේ.
ලැප්ටොප් එකකින් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් ටැබ්ලට් එකකින් යනකොට ඒ ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන වගේ සයිට් එක. නැත්තම් කෑලි පේන්නේ නැති වෙනවා. ඔයාලට එකම වෙබ්සයිට් එකට දැන් කාලේ තියෙන වෙබ්සයිට් නම් එකම වෙබ්සයිට් එකට ෆෝන් එක වෙනුයි ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එක වෙනුයි ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම ගිහිල්ලා බැලුවාම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ එකම ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ස්ක්‍රීන්ස් තියෙන ඩිවයිසස් වල අවුලක් නැතුව වෙබ්සයිට්ස් පේනවා. එහෙම අවුලක් ආවොත් ඒගොල්ලෝ හරියට ඒක මේන්ටේන් කරලා නැහැ. කියන්නේ ඩෙවලොප් කරලා නැහැ different devices වලට. So ability to access the website from any computer, it's also important factor that you need to check. Then selecting media resources. Then all the websites load වෙනකොට all the details should download to your local computer. Again, එකේ තියෙන graphics, video files, audios ඔක්කොම download වෙන්න ඕනේ. So it takes data for that. ඉතින් ලොකු sizes images එහෙම use කරොත් වෙලා යනවා website එක load වෙන්න. එතකොට මිනිස්සු ඉන්නේ ඒක load වෙන්න වෙලා යනකොට data යනවා එහෙම කියලා යනවා. So you have to reduce or crop the unwanted areas of the images, and also you can use graphic compression systems to reduce the size of these files. And in videos you can also reduce the frame size, resolution and frame rate, and removing unnecessary frames and sound. මේ ඔක්කොම මේ graphic video audio editing software වල තියෙනවා. In audio also you can reduce the bit rates, sample rate, background noises, unnecessary sounds. ඒව ඔයාලට අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඇහැට පේන්නේ නැති කනට ඇහෙන්නේ නැති දේවල් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒවට මෙමරි ගිහිලා දෙනවා. ඉඩ ගිහිලා දෙනවා ස්පේස් එක. ඒවා reduce කරපුවාම මේ contents වල sizes kilobytes වලින් megabytes වලින් ඔයාලට ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. So you can optimize these sizes for your websites. The website වලට පුළුවන් තරම් පොඩි quality එකකින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. quality එකක් තියෙන්න ඕනේ, පුළුවන් තරම් size එක අඩු වෙන්නත් ඕනේ. And also when you use these multimedia resources, you have to think about copyrights. මොකද බුද්ධිමය දීපල නීතිය යටතේ මේවා copyrights තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා යොදා ගන්න සින්දු, ඡායාරූප, animations ඒවා ඔයාගේ නෙමෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම written permission ගන්න ඕනේ අයිතිකාරයාගෙන්. එහෙම නැතුව යොදා ගන්න බෑ වෙබ්සයිට් එකේ. ඊට පස්සේ නඩුවක් වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දඩ ගෙවන්න වෙනවා. වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. ඒක නිසා copyrights හරියට clear කරගන්න ඕන අපි use කරන content එකේ ඕනම දෙයකට. Then those are the basic facts or concepts that we should know before developing a website. Technically මේ website එක develop කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අර ටික. ඔය අපි කතා කරපු දේවල් basic දේවල් ටික. And then for your syllabus we use HTML, only HTML, hypertext markup language, to develop web pages. So a website is a collection of web pages. To develop a web page, we use hypertext markup languages. Those are known as HTML pages. The HTML pages තමයි මූලිකම web pages වෙන්නේ. ඉතින් web pages දෙකක් හරි වැඩි ප්‍රමාණයක් එකට හදලා connect කරගත්තට පස්සේ ඒක website එකක් වෙනවා. web අඩවියක් කියලා කියන්නේ web පිටු ගණනාවක එකතුවක්. ඉතින් එක web පිටු අපි හදන්න ඕනේ. To develop these web pages or web documents කියලා අපි මේවට කියන්නේ. To develop these web documents, you can use the HTML language. It is known as hypertext markup language, which is known as acronym HTML. Is the language used for documents in the World Wide Web. The World Wide Web එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, it's a collection of websites. www is a service of internet, and also it is a collection of websites. So these websites contains web pages. These pages are known as documents. An HTML document which can be displayed to a web browser is called a web page. Unlike the computer programming languages you learned, like Pascal, earlier such as Pascal, the codes of HTML language shows the web browser how the web page content should be displayed on the computer screen. Hence, HTML is not a computer language, but it is a markup language.
දැන් HTML භාෂාවෙන් කරන්නේ content එක mark කරන එක. මේක text එකක්, මේක headline එකක්, මේක image එකක්, මේ image එක මැදට එන්න ඕනේ, මේකට border එකක් වැටෙන්න ඕනේ, මේ text color එක රතු පාට වෙන්න ඕනේ, මේ කැල්ල underline වෙන්න ඕනේ, මේක alignment එක justify වෙන්න ඕනේ. Likewise, you can give markup instructions to the web browser. So you have to develop HTML web documents using HTML language. It uses technologies to mark these instructions to the browser. The may mark කරන්න තමයි contents markup කරන්න තමයි අපි මේ language එක use කරන්නේ. ඒ නිසා compile වීමක් එහෙම නැත්නම් අර අපි කතා කරපු මේ programming language වල concepts මෙතන නැහැ. HTML static web pages අපි හදන්නේ ස්ථිතික web පිටු හදන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන එක එහෙමම පෙන්නනවා. variables වගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් HTML එතකොට computer language එකක් කියලා අපි හඳුනගන්නේ නැහැ. ඒක markup language එකක් නැත්නම් සලකුණු කිරීමේ භාෂාවක් විදිහට තමයි හඳුනගන්නේ. So the next step is to develop a simple web page using HTML. දැන් HTML වලින් web page එකක් හදන්න නම් මූලික වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ language එක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. To develop web pages you can use notepad of your computer. කියන වගේ computer එකේ සාමාන්‍ය notepad එක තියෙනවානේ. notepad එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා notepad එක open කරපුවාම simple text edit එකක් තියෙනවා අපේ machine වල notepad කියලා. So you can use this notepad to develop web documents. වෙන special software එකක් ආරම්භයේදී ඕනේ නැහැ. notepad එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට HTML page එකක් ඒක ලියන්න ඕනේ. HTML content markup tags දාලා content එක ලියන්න ඕනේ. හරිද? අපි ලියන්න නම් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඉන්න බෑ. බලමු ඒව මොනවද තියෙන්නේ කියලා හැම ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක file name එකත් එක්ක .html කියන extension එකෙන් save කරන්න ඕනේ ඔයාගේ file එක. Then you can open it through a web browser. web browser එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඒක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පැට්‍රිකල් එක විදියට ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ ඒ විදියට ඩෙවලොප් කරලා page එකක් බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ web page එකේ sections ටික කොටස් ටික දීලා තිනවා. ඒකට කලින් අපි ඔය simple web page එක ඩෙවලොප් කරලා බලමු. So these are known as HTML tags. සිංහලෙන් කියනවා නම් HTML උසුලන කියලා තමයි මෙයාලට කියන්නේ. tags ටික. එතකොට HTML කියන්නේ opening tag එකක්, මේක closing tag එකක්. දැන් මේ tags උසුලන මේ less than larger than angle brackets ඇතුලේ එන්නේ විශේෂම tag එකේ නම. එතකොට යාලට නිර්මිත කාර්යයක් තියෙනවා. So the task of HTML tag is to start or show the area of a HTML page. ඉතින් HTML page එක area එක පෙන්වන්න තමයි ඒ සම්පූර්ණ බබසරිය පෙන්වන්න තමයි HTML tag එක අපි use කරන්නේ. Then you can use the head tag. Head tag also comes with ending tag as /head. So these most of the HTML tags comes as pairs. යුගල වශයෙන් ඉන්නේ. These are known as opening tag and closing tag. Inside the head tag, you can use title tag like this, title and /title. Inside the title, you can type the title for your web page. Maybe there you have head, then the title and the title content, the text, and then you should close the title. So you can see title opening and title closing, then head opening and head closing. ඒ ඔක්කොම දෙන්නේ එතකොට HTML tags දෙක ASCII. Once you declare the head, once you finish with head section, you can go for the body section. So the body section is the visible area of the web page. දැන් මම body section එක මේ විදිහට දාලා හරිද /body කියලා දාන්න. එහෙම දාලා මේක save කරන්න. save my first
web page dot html on the desktop. My first web page dot html, and I'm going to save it. එතකොට පුළුවන් මේකේ content එක බලන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ web page එක හොයාගෙන, so this is the page, my first web page. When you double click on it, you can see the output like this. So you can see the tab name as this is my first web page, and also the path for the web page file C uses because it's in our local computer. When a computer එක තිබ්බනම් ඒ URL එක එනවා. දැන් අපේ local computer එකේම C partition එකේ තියෙන. ඒක නිසා my first web page කියලා ඒකට link එක තියෙන එතනමයි. So අපේ machine එකටමයි link එක තියෙන්නේ. This is the title. මෙතන තමයි title එක පෙන්නන්නේ. So this is the body area. You do not have anything in the body area because we didn't put anything inside the body area. Body area එකේ ඇතුලේ මුකුත් දාලා නැහැ නේ අපි. දැන් බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මේව ඕනනම් මේව පල්ලෙහාට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම අවුලක් නැහැ. හරිද? බලන්න head එක open කරලා තියෙනවා. head එක ඇතුලේ title එක ඉන්නවා. body එක open කරලා දිනවා. body එක close කරලා දිනවා. HTML close කරලා දිනවා. එතකොට body එකේ කිසි දෙයක් දාලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට මෙතන visible area එකේ කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. So the other thing, this side, this page is known as the HTML source file. This is the output file. So the web browsers can read these HTML codes and render the output according to the markup tags. So the web browsers doesn't show any markup tags itself. It only displays the contents according to the markup tags. එතකොට මේ web browser එක කවදාවත් මේ tag පෙන්වන්නේ ඒ tag වලින් කියලා තියෙන අර්ථයට අදාළව සලකුණු කරලා තියෙන අර්ථයට අදාළව content එක තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට body එකේ ඔයාලට කැමති text එකක් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. නිකන් simply ඔහොම දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා reload කරොත් you can see this is the body text. body text tag කියලා පෙන්වනවා. But you can use specific markup tags like heading type 1, H1 වගේ ඒවා use කරන්න පුළුවන්. H1 වගේ ඒවා use කරොත් එයාලට specific size එකක් තියෙනවා. හරි. You have to save it. දැන් අලුත් code එකක් තියෙනවානේ මේ අලුත් addition එක. save කරලා reload කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට ඒක output එක එනවා. ඉතින් paragraphs, you can add paragraphs with p tag. So p කියන්නේ paragraph දාන tag එක. ඒ වගේ මොකක් හරි paragraph content එකක් ඔයාලට දිගටම දාගෙන යන්න පුළුවන් using the p tag. So I'm going to save it and reload it so you can see the paragraph here. මේ වගේ මේ හිස්තැන් තියන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. නමුත් ඒවා තිබ්බහම අපිට තේරුම් ගන්න ලේසියි. ඒකයි පොඩ්ඩක් හිස්තැන් තියලා ඇතුළට අරගෙන ඉන්ඩෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ. නැතු එහෙම නැතත් වැඩ කරනවා. මේ එක පෙළියට තිබ්බත් වැඩ කරනවා. Because browser recognize these tags and it formats the content according to these tags. Browser එක මේ content එක format කරනවා මේ tags වලට අනුකූලව. දැන් අපේ tut එක මම ඔයාලට දීලා sorry tut එකට කලින් අච්චු පොතේ ඔයාලට තියෙනවා HTML. This is the starting HTML tag. This is the starting head tag. This is the closing head tag. So this section is known as the head. එතකොට ඒ කොටස ශීර්ෂය head එක. web පිටුවක කොටස් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. Starting body tag and closing body tag. So this section is known as the body. එතකොට ඒක කඳ කොටස web පිටුවේ. ඊට පස්සේ closing HTML tag and closing HTML tag එක. එතකොට මේ HTML starting and closing එක තමයි සම්පූර්ණ පිටුවේම වපසරිය තීරණය කරන්නේ. මේක කියවලා බලන්න මේ අච්චු පොත. එතකොට features ටික ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් HTML වල HTML tags shows the web browser to how the web page should be displayed. Such commands in an HTML document are called HTML codes. ඉතින් මේ HTML tags use කරලා අපි මේ type කරලා තියෙන ඒ web page content එකට අපි කියන්නේ web HTML code එකක් කියලා. මේක source code එකක්. මූල කේතය.
There should be pairs of angular brackets. මේ angular brackets යුගල වශයෙන් එන්නේ දෙපැත්තේ tag එක නමේ. To mark the beginning of a paragraph, you can use the p tag. Generally, HTML closing tags are given in pairs with the black shares. With the name of the tag should be indicated in the ending tag. Opening tag එකේ තියෙන නමම තමයි තියෙන්නේ. Ending tag එකේ වෙනස black මෙහෙම backslash එකක් තියෙනවා. Generally, HTML tags are not case sensitive. ඒ case sensitive නෑ. මේක දැන් මේක capital HTML capital මෙතන simple එක අකුරක් capital simple ඒ කිසිම බලපෑමක් නෑ. මේ ඔක්කොම එකයි. එකම meaning එක තමයි browser එකට යන්නේ. There will be no error messages if the tag is indicated incorrectly. දැන් programming language වල වැරදි indicate කරනවානේ. HTML browser එකේ එහෙම වැරදි පෙන්වන්නේ නැහැ. වැරද්දක් තිබ්බොත් ගොඩක් වෙලාවට browser එක නොසලකා හැරලා පෙන්නනවා. හැබැයි වැරද්දක් තිබුණොත් content එක හරි විදිහට නොඑන්න ඉඩ තියෙනවා. වැරදි විදිහකට content එක එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැරද්ද නිසා page එක පෙන්වන්න බෑ කියලා හැම page එක පෙන්වන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. වැරදිත් එක්කම page එක පෙන්නනවා. වෙන දේ තමයි ඔයාගේ content එක ඔයාලට ඕන විදිහට output නොවෙන්න පුළුවන්. There are three parts of an HTML tag known as element, attribute and values. දැන් අපි මෙතන එහෙම පාවිච්චි කරේ නැහැ. tags විතරයි පාවිච්චි කරේ. හැබැයි මේ tags එනවා යාලට තව අමතර විස්තරත් එක්ක. මෙන්න මේ වගේ font is the tag element. font කියලා tag එකක් තියෙනවා. So face is the attribute. This one is known as values. Again, color is the attribute. Blue is the attribute. Blue is a value. එතකොට මූලාංගය මේක උපලක්ෂණ තමයි මේ face and color කියන්නේ. ස්කෝල පොත කියන්නේ font type එකක්. ඒක ඔය face attribute එකේ value එක. අගය color කියන්නේ attribute එකක උපලක්ෂණයක්. ඒකේ අගය නැත්නම් value එක blue. එහෙම කරපුවාම මේ font tag එකෙන් I am student කියන කොටස ස්කෝල පොත කියන font එකෙන් blue color එකෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ font tag එක වහනවා. ඒ සමහර tags වලට මේ විදිහේ opening tag එකට අමතර විස්තර දාන්න පුළුවන්. ඒක මෙයාව පෙන්වන විදිහ තව වැඩිපුර අපි විස්තර කරනවා නිකම්ම පෙන්වන්න නැතුව color එක size එක font එක මාරු කරන්න. ඒතර ඒ කියන්නේ element attribute values ඕන තරම් attribute values තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම tag එකකටම අදාළ attribute values තියෙනවා. ඉතින් ඒවයින් ඕන එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයේ හැටියට. So you can use different attributes and values if these attributes and values are available for a tag element. හැම එකටම හරියන්නේ නැහැ. ගැළපෙනේවා තියෙනවා. අපි practicals එක බලමු. Then when you design a web page, you can see the contents. So there's a title, there's a picture, paragraph, a link, hyperlink, list and a table. ඔය set එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට O level වලට consider කරන්න තියෙන්නේ. So let's look at our tut. tut එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ tut එක අපි බලමු. මෙතන තිබ්බා right. So in this tut you can see there's a description about HTML. HTML is a markup language for describing web documents. දාර මම කලින් පැහැදිලි කරලා තිබ්බ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ වට මේ doc type declaration එකකුත් තියෙනවා. එතකොට බලමු අපි මේ කොටස් ටිකෙන් මොනවද කියලා තියෙන්නේ. doc type declaration එකක් තියෙනවා. HTML opening tag එක තියෙනවා. head opening tag, title name, title closing tag, head closing tag, body opening, h1 closing and p closing, body closing and HTML closing. The මේකේ තියෙන tags ටික කරන්නේ මොනවද කියලා බලුවොත් the doc type declaration defines the document type to be HTML. ඒතර doc type HTML කියන එක අපේ syllabus එකේ අත්‍යවශ්‍යම එකක් නෙමෙයි. ඒක දාලා තිබුණොත් browser එක දන්නවා මේක HTML version 5 වලට අයිති document එකක් කියලා. The text between HTML and HTML describes an HTML document. එතකොට මේකයි අතර තියෙන ඒ content එක තමයි HTML document එක වෙන්නේ. ඒ තමයි පරාසය. Text between head provides information about the document. එතකොට ඒක page එක ගැන විස්තරයක් තමයි head එකේ තියෙන්නේ title එක. Title provides the title for the document. thread page head එක ඇතුලේ title එක අමතරව තව දේවල් දානවා. අපි use කරන්නේ title එක. The text between body describe the visible page content.
H1 describe a heading, P describes a paragraph. The text describe करने का तमा कराने में මොනවද පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. Using this description, the web browser can display a document with a heading and a paragraph. Make a balala title එකුයි heading එකයි paragraph එකයි තියෙන output එකක් web browser එකට පෙන්වන්න පුළුවන්. So the HTML tags are keywords, tag names surrounded by angle brackets like this. So the HTML tags normally come in pairs. The first tag in the pair is known as the start tag, and the second one is known as the end tag. Sometimes it is known as opening tag and closing tag. දෙකම වෙනස closing tag එකේ slash එකක් තියෙනවා. You know, there are different web browsers like Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari. So there are a lot of web browsers. The purpose of a web browser is to read the HTML document and display the content, or render the content to out as an output. ඒක අපි කියන්නේ rendering කියලා. ඒ කියන්නේ විදහානවා කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. එහෙම විදහ කරන්න පුළුවන් මේ content එක read කරලා. So then the browser does not display the HTML tags but uses them to determine how to display the document. කවදාවත් HTML tag browser එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් මේ content එකේ output එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්. Here you have another explanation about doc type declaration and the case sensitivity. Case sensitivity ka awulak naha kiyala thamai tiyenne. So you can see the structure of the web page like this. ඔයා බලන්න HTML එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ area එකයි තියෙන්නේ, head එකට මේ area එකයි තියෙන්නේ, title එකට මේ area එක, body එකට මේ සුදු පාට area එක, ඊට පස්සේ ඒකේ paragraph දෙකකුයි, heading type 1 heading එකකුයි තියෙනවා. මේක head එකක් කියන්නේ මේක heading එකක් ශීර්ෂ පාඨයක්. මේක ශීර්ෂය. මේක පිටුවේ ශීර්ෂය. මේක content එකේ heading එකක්. හරිද? මේක අන්තර්ගතයේ ශීර්ෂ පාඨයක්. So H1 means heading 1, heading type 1. ඉතින් ළමයි HTML versions ලෝකේ තියෙනවා. අද වෙනකොට HTML5 සහ ඊට ඒ 5 වලට තව වෙනස්කම් එකතු කරලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වෙන එච්චර අපි සිලබස් එකේ නැහැ. Then you can use notepad, simple notepad like this to develop web pages, but it is little bit difficult. මේක ඔක්කොම කළු පාරයිනේ. web page එක develop කරන්න ගියාම කිසි දෙයක් පැහැදිලි නැහැ. ඒ නිසා notepad beginning වලට හොඳයි. notepad text edit වගේ ඒවා text editors. ඒවා HTML editors විදිහට use කරන්න පුළුවන්. But there are professional HTML editors like Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, Coffee Cup HTML editor වගේ ඒවා professional HTML editors ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මේ lazyයෙන් websites develop කරන්න. නමුත් professional HTML editor එකක් නොවුනට advanced text editors තියෙනවා. ඒ කියන්නේ text editor වලම ටිකක් advanced ඒවා තියෙනවා, notepad++ වගේ ඒවා. So if you use the notepad to create this web page, you can see the tags and the contents with the different colors, and you can see the line numbers. You can hide some sections if you don't want. ඒ විදිහේ features ගොඩක් තියෙනවා notepad++ වල. දරම notepad++ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ lazyයෙන් මේක අපි program කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ lazyයෙන් type කරන්න, develop කරන්න lazy කරගන්න. හරි? Right. It's easy for us. එහෙනම් contents ගත්තාම මේ there are headings defined with H1 to H6. So H1 defines a larger heading, H6 defines a smaller heading. So the paragraphs, P defines paragraphs, anchor A tag defines hyperlinks, and IMG tag defines images, and also OL, UL and DL defines lists, and the table tag, table defines tables. Table කියලා tag එකක් තියෙනවා, ඒක define කරනවා tables. හරිද? ඒක මෙතන නෑ. ඒතර table tag එකෙන් tables define කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ ordered list වලට OL, bulleted list වලට UL, definition list වලට DL. අංකිත ලැයිස්තු,
අංකිත නොවන ලැයිස්තු සහ අර්ථ දැක්වීමේ ලැයිස්තු. ඊට පස්සේ පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඒකට කලින් බලමු අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Preparing the title text, right? You can modify these headline if you want, heading tags and paragraphs. You can modify using center tags and font tags. Let's see how to do that. අපි බලමු දැන් මෙතන තියෙනවානේ title එකක්, this is my first web page කියලා. ඒක අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා වෙනස් කරනවා. හරිද? ශ්‍රී ලංකා. So heading 1 will be visit Sri Lanka 2021 කියලා මම දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට දානවා Sri Lanka is a tropical island located in Indian body description එකක් දෙන්න. So now I am going to save it and I can reload the page. So now you can see the content like this. අපි දෙපැත්තට දාගමු මෙහෙම content එකයි source code එකයි. So you can see the content here and you can see the source code here. source code එකයි content එකයි දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ headings බලන්න අපිට හයක් තියෙනවා. So you can, if you change it to H2, you can see the size of the H2. So H2 is smaller than H1. The H2 කියන එක H1 ට වඩා පොඩි. ඉතින් අපි ඒක H1 ට පල්ලෙහාම මෙහෙම H2 කියන එක දාලා බලමු. මෙහෙම. හරිද? එතකොට ඔයාලට තේරෙයි it's very small. ඊට පස්සේ අපිට H3 and H4 sizes compare කරන්න ඕන නම් same එකත් එක්කම අපි නිකන් කරලා බලමු. So you can change these heading sizes like this. So save it and reload it. So you can see the difference. And here we have another two types of headings like H5 and H6 like this. So you can reload it. So now you can see the different sizes of the headings. And also you can see if you input another paragraph like this, save and reload, you can see the paragraph is spacing here also. Paragraph එයාලගේ paragraph is spacing එක automatically ගන්නවා. ඒ වාට මේ paragraph එකේ content වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක ගොඩාක් paragraph content එකක් දාන්න පුළුවන්. දාලා reload කරොත් you can see the paragraph content like this. මේ paragraph එකේ contents උත් ඒ විදිහට වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ H1 එක අපි පොඩ්ඩක් අරගෙන to make it center aligned, you can use a simple tag, an individual tag known as center tag. Center කියලා tag එකක් තියෙනවා. ඒ center tag එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා මේ විදිහට center කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මැදට දාගන්න පුළුවන්. ඒතර center tag use කරා නම් ඔයාලට මේ ටික මෙහෙම මැදට දාගන්න පුළුවන්, center කරගන්න පුළුවන්. බලන්න එතකොට ඒක අපි H1 ට එළියෙන් දාලා තියෙනවා. So center H1, visit Sri Lanka 2021, closing of H1, then closing of center. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. Then also you can use the font tag here. Font. The method එකක් ඔයාලා අර මේ එක tag එකක්වත් element attribute values කියන style එකට තිබුණේ නැහැ. Only you can see the tag element here. මේ හැම එකේම tag element එක විතරයි තියෙන්නේ. කියන්නේ tag එක විතරයි තිබුණේ. එයාලගේ අමතර විස්තර ආවේ නැහැ. But with font tag, at least you have to give the font face or color. Font tag එක නිකන් දාලා වැඩක් නැහැ මේ විදිහට font කියලා දැම්මට තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුමක් නැහැනේ. දැන් font කියලා දැම්මට වැඩක් නැහැ. මොන color එකෙන්ද මොන font එකෙන්ද කියලා අපි කියන්න ඕනේ. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. So to do that, inside the opening font tag, you have to use the attribute face. So the face attribute defines type of the font. So you can change the font name as Verdana. The default font එකක් නිකන් පෙන්නන්නේ Verdana වගේ කරොත් font එක Verdana වෙනවා. Then also there's another option as color. So you can use color
blue or something like that. You can use direct colors like this, so it will be displayed according to that color. And also, if not, you can use hash, the HTML hexadecimal color notation. We discussed this in our multimedia lesson. Hash red, green, blue. So these hexadecimal values represent the red, green, and blue respectively. පිළිවෙලට red, green, blue RGB colors define කරනවා. ඔයා දන්නවා RGB 0 ඉඳලා 255 දක්වා පරාසය තියෙන්නේ. ඉතින් red වලට ඔයා FF දැම්මොත් ඒ කියන්නේ 255ක් red තියෙනවා. green නෑ, blue නෑ. එහෙම වුණොත් මේක red. එතකොට ඔයා red වලට තියෙන එක 0 කරලා RGB green 255ක් දැම්මොත් hexadecimal value එක FF, so you can take it as like this. And if you use FF for the blue color, so you will get it as blue like this. So instead of using the name, you can use different hexadecimal values also. Hexadecimal values ඔය විදිහට use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. So you can see the output color. Hari. Right. Now this section defines the Visit Sri Lanka 2021. එතකොට Visit Sri Lanka 2021 කියන කොටස මෙන්න මේකෙන් මේ සම්පූර්ණ කොටසින්ම තමයි විස්තර වෙන්නේ. ඒක අනුපිළිවෙල බලන්න font tag එක use කරලා තියෙනවා. ඒක attributes and values එක තමයි font opening එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Attribute වල font වර්ගය සහ color එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. Here you cannot use COLOUR, British color spellings. It should be COLOR. මේකේ COLOUR ලිව්වොත් වැරදි, වැඩ කරන්නේ නැහැ. COLOR මෙන් ලියන්න ඕනේ color කියන attribute එකට. ඉතින් මේගොල්ලෝ නිකන් normal විදිහට ඉන්නවා. ඒකින්ද යාලා මේ විදිහටම normal පෙන්නනවා. You can use comments to hide these things. To start a comment, less than angle bracket, exclamation mark, double dash. To end the comment, double dash, larger than angle bracket. So you can see how to open a comment and how to close a comment. When you comment it, the browser will ignore the commented sections. හැබැයි දැන් source code එකේ මේක තියෙනවා. delete කරලත් නැහැ. පස්සේ ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි comment කරලා තියෙන්නේ. So these comments are important to describe about your web page. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි web page එකේ detail එකක්. හරිද? modified කරේ කවද්ද? Neda created on 10/12/2020. ඊට පස්සේ modified on ඒ වගේ මොන හරි reason එකක් මේක වෙනස් කරපු reason එක ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය code එකක් delete නොකර hide කරලා තියාගන්න. So comments are not visible on your viewing screen. ඔයාගේ screen එකේ comments පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒතර අපි comments open කරන්නේ මේ විදිහට, comment close කරන්නේ මේ විදිහට. comment එකක් open කරලා වහගන්න අමතකුනොත් එහෙම ඔයාගේ එතනින් එහා තියෙන ඒවා ඔක්කොම comment වෙනවා. එතකොට ඒ ටික නැහැ. හරි. ඒක නිසා comment open කරොත් comment හරියට වහන්න ඕනේ. මේකෙත් දැන් font tag එක දැම්මේ නැහැ කියලා හිතන්න. font tag එක close කරේ නැහැ කියලා හිතන්න. So if you forget to close the font tag, you are opening a font tag and giving the text color as 12DEFF and the face as the word ANA. So you will get all the text, rest of the page text according to that description. ඒක ආයේ වහලා නැහැනේ ඔයා. එතකොට ඒක open වෙලා යනවා පල්ලෙහාට. ඉතින් ඒක නිසා අදාළ දෙනින් ඔයගොල්ලෝ ඒ tag close කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාගේ බලපෑම ඒ area එකට විතරක් තියෙන්නේ. හරි. Even these paragraphs you can use the font tag. මේ paragraph එකකටත් ඔයාලට font tag එක use කරන්න පුළුවන්. So මේ font tag එක ඇතුලේ face කියලා attribute එකක් දෙන. ඒ order එකක් නැහැ. කැමති විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට Helvetica වගේ font එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ color එක නමක් ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. olive වගේ color එකක් text book එකේ බලන්න ඒකේ තියෙනවා most important colors ටික එහෙම. ඊට පස්සේ also you can use the size. මම අතන අර headings නිසා sizes use කරේ නැහැ. From size 1 to 7 you can use with font tag. ඔයාලට font tag එකත් එක්ක size 1 ඉඳන් 4 use කරන්න පුළුවන්. අර මේ word වල තියෙනවා වගේ හම්බෙන්නේ නැහැ.
නමුත් 1 කියන්නේ ওই size එක. එතකොට බලන්න 2 කියන size එක. එතකොට බලන්න 3 කියන size එක. හරිද? සමහරවිට එයාලගේ sizes heading වලටත් වඩා ලොකු වෙනවා. ඒ 4 කියන size එක word වල එහෙම තියෙන 4 කියන size එක නෙමෙයි. It's not the same sizing as word. It has limited size range. Actually you only have 7 sizes. So this is the size 6, this is the size 7. So this is the maximum size you can display the fonts using font tag, text using font tag. මෙතනින් එහාට වෙන ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා sizes මාරු කරන්න. දැන් මේක එහෙම 14 දැම්මා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. මොකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ 14 දැම්මා කියලා. ඒක නිසා තමන්ට කැමති size එකක් දානවා නම් size එක දාන්න පුළුවන්. 4 3 ඒ වගේ sizes. මේක ඉතින් මේ paragraph එක එහෙම මොකුත්ම option එකක් නැතුව normally පෙන්නනවා. මේ paragraph එකට අපි එතකොට font tag එකක් යොදලා ඒකේ sizes වෙනස් කරලා තියෙනවා. Even this paragraph tag comes with align attribute. So for the align attribute you can use the values as left. දැන් බලන්න alignment එක මේකේ left එකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර වම් පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ left alignment එක බලපුවාම ඔයා මේක reload කරද්දි වම් පැත්තටම මේක තියෙනවා. දකුණු පැත්තට කෙලින් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද left නේ තිබ්බේ. දැන් ඔයා මේක right කරොත් මේක නම් word වල paragraph alignment විදියටම වැඩ කරනවා. So the right side alignment, left side is not aligned. ඊට පස්සේ you can even use center alignment. දැන් අතන නම් අර text center කරන්න අපි use කරා text කියලා මේ tag එකක්ම sorry center කියලා tag එකක්ම එහෙම use කරන්නත් පුළුවන්. But for paragraphs you can give the attribute value, align attribute value center to center align the paragraph. ඊට පස්සේ දෙපැත්තම සමාන කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම use කරන්නේ justify. paragraphs දෙපැත්තම balance කරන්න justify කරනවා. So you can use a justified paragraph with olive color, size is 4 and font is Helvetica. දර Helvetica word ආනා ඒ වගේ font නම් Windows වල තියෙන font ටික normal ඒ ටික ඔයාලට word open කරලත් බලා ගන්න පුළුවන් මොන font ද තියෙන්නේ කියලා. ඔය basic ම දේවල්. So you can put something like this after your heading. It is known as horizontal ruler, HR. HR එකක් දැම්මොත් එහෙනම් මේ විදිහට you can see a horizontal ruler like this. horizontal ruler එකක් දකින්නත් පුළුවන්. තිරස් ඉරක් හැදෙනවා HR එකකට. So it's the horizontal ruler. ඒතර බලමු textbook එකේ කොහොමද ඒ ටික explain කරලා තියෙන්නේ කියලා. So you can read these things and practice these things. header tag එක ගැන H1 ඉඳන් H6 දක්වා sizes ගැන explain කරලා තියෙනවා. Then the font tag, you can see these different colors. You can use these color names like font, face, color. මේ fuchsia කියන color එක use කරලා තියෙන්නේ. navy, teal, purple, white. So ඒ වගේ colors ගොඩක් තියෙනවා names වලින් use කරනවා. Even you can use these hexadecimal colors. You can see 0 in hexadecimal hash. It represents the black color. When it becomes all FF. So these sections are RGB. RGB colors තමයි කැලි තුනකට වෙන් වෙලා ඉන්නේ. It represents the white color. RGB color combination codes. අපි මේවා කතා කරා එතකොට. red තියෙනවා, green, blue ඒවා pure standard colors විදිහට එනවා. mix කරපුවාම තව colors හදනවා. colors දෙකක් mix කරපු secondary colors, මේ විදිහට colors තුනම mix කරපු territory colors. ප්‍රාථමික වර්ණ, ද්විතීක වර්ණ සහ තෘතීක වර්ණ කියන ඕන එකක් මේ hexadecimal color chart එකත් එක්ක mix කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. And the center tag, that's a special center tag. අපි කතා කරා ඒ center tag එකට පුළුවන් content එක මැදට දාන්න. And the character formatting tags. මෙන්න මේ විදිහේ character formatting tags තියෙනවා. So you can change or format your characters using these fonts or text using these character formatting tags. To make it bold, you can use B. Sri Lanka. So it is bold here. Like a bold වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා
output එක බලලා reload කරා නම් bold එක මම වහන්න ඕනේ. වැහුවේ නැත්නම් ඔක්කොම bold වෙනවා. You can see Sri Lanka කියන එක විතරක් bold වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒතර එතන Sri Lanka bold. Then you can use underline even. හරිද? Tropical island කියන එක underline කරන්න ඕන නම් you can use U island කියන තැනින් ඊට පස්සේ /U close කරන්න පුළුවන්. ඒතර tropical island කියන එක underline වෙනවා. ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි එකක් italic කරන්න ඕන නම් I click closing I, so you can make it italic. Even you can apply all of these features to the same text. පිළිවෙලට ඔයගොල්ලෝ වහන්න ඕනේ. දැන් bold දැම්මා, ඊට පස්සේ bold open කරා, italic open කරා, underline open කරා. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකා කියන එක නම් එහෙම bold, italic, underline තුනම කරන්න ඕනේ. To do that, you have to close the underline tag first. Underline එක පළවෙනිට වහන්න ඕනේ. Then you can close the italic tag. Then you can close the bold tag. Bold tag එක වහන්න ඕනේ. So then you can see Sri Lanka is bold, italic and underlined output. එකේ bold, italic output එකක් එතකොට එනවා. අන්තිම මේ content එක බලන්න. දැන් මේක මම මෙහෙම වෙනස් කරා කියලා අතන මේවා මෙහෙම කැඩුවා කියලා එහෙම මෙතන output එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක depend වෙන්නේ ඔයාගේ screen size එකට. මේ screen size ලොකු පොඩි වෙනකොට ඒ පේලි ගාන වෙනස් වෙනවා. අතන තියෙන පේලි ගාන represent කරන්නේ නැහැ. So you cannot format the text in the source code and display the same output. What is එකම output එක ගන්න බෑ මේ source code එක මෙතන format කරලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ කඩා ගන්න එහෙම වුණා මේව පල්ලෙහාට යවා ගන්න ඕන නම් break tag එකක් use කරන්න වෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා is a tropical island කියන තැන ශ්‍රී ලංකා හරි. එන්න එතනින් පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම BR එකක් use කරොත්. BR. So it's a line breaker. Now you can see it will break the line from here. එහෙම විතරයි break කරගන්න එහෙම පුළුවන්. අපි මේකේ break නිකන් කොච්චර කඩලා දෙනවද? ඒ එක තැනක්වත් break වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම තනි paragraph එකක් විදියට මෙතෙන්ට යනකම් මේ අමතර හිස්තැන් කැඩිච්ච ඒවා ඔක්කොම නැතුව එක පෙළට තමයි අරගෙන යන්නේ මේ p tag දෙක අතර browser එක. So browser only recognize from here to here as a string of sentences. It doesn't care about this physical formatting, like with these physical source code line breaks and additional spaces. It doesn't consider about those things. It only consider about the tags. If you want a tags වලින් මේ break tag එකක් දාලා තිබ්බනම් එහෙම කැඩෙනවා කොහොම ගියත්. break tag එකට කඩන්න පුළුවන් අපිට line එකක්. ඒතර ඒ විදිහට තමයි HTML වැඩ කරන්නේ. paragraphs මෙතන format කරාට අපි වැඩක් නැහැ. ඉතින් එතකොට තව තියෙනවා bold, italic, underline වලට අමතරව emphasize. දැන් emphasis කරන්න ඕන වුණොත්, emphasize කරන්න ඕන වුණොත් අපි හිතමු මෙතන em එකක් දැම්මා කියලා ඒක ලොකුවට වෙනස පේන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. em, now I am going to save it. It does make a මෙහෙම ලොකු කරලා රීලෝඩ් කරලා බලමු. මෙන්න මෙතන බලන්න emphasize වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අර italic වගේම තමයි. හරිද? හැබැයි emphasize වලදී වෙන්නේ ටිකක් ලොකු වෙලා තමයි italic වෙන්නේ. ඒකයි අවධාරණය වගේ එකක් ඒක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උලුප්පල දක්වන්න වගේ use කරන්නේ අපි විශාල වෙලා italic වෙනවා emphasize කරන ඒවා. එතන වලට පේන්නේ. ඒක ටිකක් චුට්ටක් ඒක එහෙම වෙන්නේ ලොකුවට ඒක වෙනස දක ගන්න අමාරුයි. Then strike out. ඒ කියනවා මොකක් හරි content එකක් strike out කරොත් මේ විදිහට s/s දාලා strike out කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට strike out බලා ගන්න පුළුවන්. strike out එක ඊට පස්සේ ළමයි superscript and subscript. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඒවාට subscript කරන්න පුළුවන්. base 2 sub 2/sub. හරිද? ඒතර ඒක subscript වෙනවා මෙතන.
ඉතින් ලයින් බ්‍රේක් එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් ඒක පල්ලෙහාට කැඩෙන්නේ නැහනේ. අපිට පුළුවන් 10 දෙවෙනි බලය වගේක් ලියන්න superscript කරලා sup 2. So it is superscripted here. Now you can see it as a superscripted text. හරිද? Subscripts and superscripts. there is subscripts and superscripts යන්නේ ওই විදිහට. හරි? sub and sup. එතකොට ඒක එක දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන එකක් මේ ටිකේ. then the marquee tag. marquee tag වගේ එකක් use කරොත් එහෙම අපි අපි මේකටම marquee tag එකක් දානවා කියලා දැන් ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. marquee කියන tag එකත් අපි මෙහෙම දැම්මොත් I can close the marquee tag like this. Okay. And you can reload it. මම අර visit Sri Lanka කියන එක marquee කරේ. So with default marquee tag මොකද මේ පෙන්නන්නේ නැද්ද? I know. So it's animated. වම් පැත්තේ නම් හිමීට ඔහම යනවා animated වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරිද? ඒක මේ marquee tag එකේ ඔහම යනවා. visit Sri Lanka කියලා. ඔය විදිහට යනවා. marquee tag එකෙන් වෙන්නේ ඒක. පොඩ්ඩක් එහෙම animate වෙනවා. ඕකේ තව attribute තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අපේ syllabus එකට එච්චර ගොඩක් නෑ. marquee tag එක ටිකක් අයින් කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන tag එකක්. තාම support. නමුත් ඒක කවුරුවත් දැන් ලොකුවට web designing වලදී පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වෙනත් විදි තියෙනවා අපිට ඔය දේවල් කරගන්න. modern technologies තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ practical කරලා යාලා එක එක colors දාලා දිනවා sizes වලට. මේ practical output එක අරගෙන බලන්න. right. right මෙතෙන් එනකම් මට කියන්න ඔයාලට ඒ කියපු ටික තේරුණාද? ඔව්. කොහොමද එක්සෑම් එකට එන්නේ ලියන්න දෙනවද? මේක එක්සෑම් එකට එන්නේ මෙහෙමයි. ඔව් ලියන්න කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න නම් දැනට ඇවිල්ලා නැහැ. බලමු මේ පාස් පේපර් එකක් තිබ්බද කොහෙද මේ? O level pass paper එකක් මම ගත්තත් තිබ්බනම් yeah now you can see this 2017 O level pass paper hari MCQ there can be few MCQs from this lesson also මේකේ MCQ කීපයක් තියෙන්නත් පුළුවන් දැන් මේ අහලා තියෙන්නේ අපි තාම කතා කරමු නැති කොටස් තමයි හිතන image tag එක සහ anchor tag එක link හදන tags ගැන අහලා තියෙන්නේ numbered list එකක් හදන්න මොකද්ද use කරන්න පුළුවන් කියලා අහලා තියෙන්නේ ඒ වගේ ඔන්න ඒ MCQs ඒ වගේ අහනවා මේකේ essay questions වල you'll have questions like this දැනට මේ pattern එකේ ඒවා තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ So consider the following figure which shows HTML source file. So here you have the source file with missing tags and the parameters labeled from 1 to 8 on the left and its output on the right. there මේකේ mark කරලා දිනවා ඔයාගේ මේ tags ටික. මේ පැත්තේ output එක තියෙනවා. එතකොට මේ milk rice කියන එක heading එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒක H2 කියලා අපිට පේනවා මෙතන. එතකොට milk rice දෙපැත්තේ 1 කියලා දිනවනේ. එතකොට milk rice අපිට තේරෙනවා center line වෙලා තියෙන කියලා. මම හිතන්නේ මේකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේ list එක. center B select the correct tag or parameter from the following list for the tables named 1 to 8. අතන මේකේ hash එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම hash එහෙමක් තියෙනවා.
ඒ හින්දා ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ දැන් 1 1 මයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ opening and ending tag දෙකම එකයිනේ. hash එකත් මෙතන ඒ slash එකත් මෙතන තියෙනවා. ඒ නිසා 1 කියලා ලියන්න ඕනේ එක tag එකයි. ඒතර 1 වලට එන්නේ center tag එකනේ. so h2 center milk rice. එතකොට milk rice center වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2 src milk rice දැන් milk rice කියන්නේ මේ image එක ඇත්තරම මේ images දානකොට img කියන tag එක තමයි අපි use කරන්නේ. so it will be img tag එක use කරන්නේ. in paragraph align දැන් බලන්න මේ paragraph එක align වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? දෙපැත්තම සමානයි. so the align attribute value will be the align attribute value will be justified. ඊට පස්සේ බලන්න කිරිබත් කියන එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන කිරිබත් පටන් ගන්නකොටම කිරිබත් ඇද වෙලා තියෙන්නේ කියන ටෙක්ස්ට් එක ඇද වෙලා තියෙන්නේ. so for ඔයාට I italic තියෙන්න ඕනේ. ඒතර I කියන එක තියෙනවා ඒක italic එතකොට. it's a traditional dish ඔහොමම ගිහිල්ලා new year කියන එක පහ. so new year bold වෙලා තියෙන්නේ. so පහ කියන්නේ B එතකොට. මේක තාම ඔයාලට කියලා දුන්නේ නැහැ. නමුත් 6 කියලා කියන්නේ එතකොට මේක unordered list එකක්. මේ bullets එන list එකක් 6 UL. එතකොට මෙතන 6 UL. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවනේ 4යි හමාරයි 4න් 3යි කියලා. අපි බලමු මේ 4 හමාර සහ 4න් 3 කියන එක හදාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ ඒව යූස් කරන්න පුළුවන් මේ subsup යූස් කරලා. හිතන්න 4 හමාර නම් 4 එක උඩට යන්න බෑ. so it should be superscripted like this 1/sup. හරිද? then ara බෙදීම ලකුණ division mark. then 2 should be subscripted sub 2/sub. so you can save it and reload your web page. so you can see 4.5 like this. 4 හමාර එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන එහෙම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ paper එකේ කොටස බැලුවොත් එහෙම ඔයාට චරමාරුවක් නැහැ. හරිද? right. මෙහෙමයි. දැන් මෙතෙන්ට එනකන් මම ඔය introduction එක කියලා දුන්නේ. group එකේ මම දාලා දෙනවා තව videos දෙකක් HTML 1 and 2 කියලා. ඒකේ තව ටිකක් explain කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දෙන්න මේ videos දෙකත් බලන්න. දැන් මේ ටිකත් එක්ක මේ දෙකත් බලන්න. මේකත් මම recording එක දාන්නම්. මම දැන් මම record කරා. ඒකත් බලලා මෙහෙම කරන්න. ඒකත් බලලා ඊට පස්සේ ආපහු අපි ඩිස්කස් කරමු මේකේ questions ලියන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ ඒකත් ඔයාලා බැලුවොත් මේ ඔයාලට ලේසි වෙයි ඉතුරු ටැග්ස් ටිකත් හොයාගන්න. හරි. එතකොට මේ දැන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් දෙක බලන්න පුළුවන් නේද? දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත. දෙකක් තුනක් ඇතුළත හම්බෙන chance එක. පුළුවන්. හරි. දැන් මෙතෙන්ට එනකම් කරපු ටික ඔයාලට තේරෙනවනේ? ඔව්. හරි. එහෙම මෙතෙන්ට එනකම් මේ ටික කරලා ඉතුරු වීඩියෝ දෙකක් බලන්න. හරිද? එතකොට ඉතුරු වීඩියෝ දෙකේ මම ඉතුරු ටික කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බැලුවට පස්සේ තවත් දවස් දෙකක් ක්ලාස් එකේ කරයි ඔය ටික. එතකොට ඒ වීඩියෝස් ටිකකුත් දානවා. ඒකටත් අමතරව ඊළඟ දවසක questions ටික ඩිස්කස් කරලා දෙන්නම් කොහොමද මේ questions ටික කරන්න කියලා. හරි. එතකොට එහෙම කරලා දෙන්නම්. so ඒ විදිහට කරාට කමක් නැහැ නේ. නේද? ඒ විදිහට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් නේද පුතා එතකොට? පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මේ දැන් මම මේක මෙතනින් නතර කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එක print කරගන්න. ටියුට් එක print කරගෙන ඒ ටියුට් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙවෙනි ප්‍රශ්න එහෙම කරන්න try කරන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝස් දෙක බලන්න. වීඩියෝස් දෙක බලලා පළවෙනි දෙවෙනි ප්‍රශ්න දෙකත් try කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ අපි ඉතුරු ටික ආයෙ ඩිස්කස් කරමු. එතකොට මේ ඔයාලට ඔය අවුල නැති වෙයි. ප්‍රෝග්‍රෑමින් වීඩියෝ හයක් බලන්න. ඒකෙත් පුළුවන් තරම් තව වීඩියෝ 4ක් විතර යයි. ඒ වීඩියෝස් 10ක් විතර එකතු වෙයි. ඒ ටික ඔක්කොම බලන්න. ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාඩමයි මේ පාඩමයි තමයි ටිකක් ලොකු පාඩමකට තියෙන්නේ 11 වසරේ. ඉතින් මේ දෙක පුළුවන් වුණා නම් 10 ඔයාලට අවුලක් නැහැනේ. 11 දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ඒ 6 වෙනි පාඩම් ටික ආපහු කරලා දෙන එක එච්චර අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ අපිට papers discuss කරන්න පුළුවන්.
හරි මම මෙතනින් ක්ලාස් එක ඉවර කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලලා අපි ඊට පස්සේ එතකොට ඔයාලට ලෙසන් එක වීඩියෝස් තුනක් තියෙනවානේ මේකත් ආයෙ බලලා ඒ ටිකත් බලලා මේක නම් ඇහුන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ අනිත් දෙක බලන්නකො බලලා ඒකේ ටෙක්ස්ට් ටිකත් අල්ලගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟ පාඩම කරමු ඊළඟට. එතකොට මේ පාඩම ඉවර කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි එහෙනම් මම දැනට මේ පන්තිය නතර කරනවා. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you.